akwakudu World Health Organization wiase amansa ku ba time kra beta hwa pom some aba betu dwana nhyaye so MP Stephen Amoa akeka na dwen akere ne pa Asante mampam mantam emu ANPP amanyoko elections committee no echemu a enipa aduasa nu mo nyina ba vete no yaje o matum Nana bafo awuwa menhia South mrahye bedwane chema wontumi kire ene na fiase da ehun sensem ene ye lantern system ye nsase ene hwan pa na sase ye ne dia hwan ne betimi aman ne ana obetu sika wo baabi ni nyina mu nsem ye bekom sa ye ko Swami Municipal Director Emma Education Eyora Clifford Hanaku Dudu ene wode nsama tudwa se enkwala ya wo munyini a na cheto ma beje nsam no ni nyina ye bia wo muduru anka wasa hyase ye de correct ba na se ye satisani emamu eteretere wo mo no yenye ye nhyase yenye ne ye de Mr. Hinaku nsem ni nsam ahodo nyina kanfua a ye de besomo ene anwumre ye de aseda be maboshe ba electric house ne nkane apa wakofa ba wo de besomo edensifo ne afiura nom to bi fasiesie wo dan na ye di danse amfere unu ho da o ye penso nso ye nsupa we said ya dia tumu ayie aponto aifuhia waregye abedinto ba bia enipa hia nonom edidie no eyo ye penso eni ye krogen ye kama ya obi agye atum midi de kwesiru amene mame efia nyako papa bi afi yemfa brane yemfa kase ni nchemu ento amuso Another Asante Regional Police Command, every Central Command ha akọ Sabunzongo ya eno ewo Kumase na ewo menhia constituency mu ehobi na wakocha brantie bi mnantie ba miensa yeso omo ebo mutim kokun ba ko bi odi Yusuf Zakari ya mo achi ne kuno kra ensam ni nkyire mu eto aso Ashanti Regional Police Command ede ensem ababeto abontene sem. Wamansa aka enipa miensa ene womotimi do mo akwakopiemu ewo court. Ni nyina ejina owura Yusuf Zakari a osusu se wotwitwa no enam soma ne hwere no nkwa ewo Sabunzongo Kumase heya. Wokyeremu a July bosumi ne mu ne dana etoso dunkuno afimpinu ene aduoni nsia yi mu a nanopamu ho ena nipakuo bi eto hye owura yiso ewo Sabunzongo biaya womo eyen enantwie yi edi no emim wo prepare pa ye ema womo bono abomode ne kopie mu ewo menhia government hospital eno echi no wobo echire de ne kopie mu ewo komfo anoche ayaresabia eho ena adokotafo echire se wo free mu mpo ansa na womo de ne beduru ho enipa miensa posifo nhwehwemu ebo womo a ene wo wa posifo akache ene Moses Aduku owo mfinhia no aduasa enson wo ye plumber Abubakari Adams nso wonfinhia aduonu enum ohwe nnantwie so ana fei Nuruddin Suleiman ono nso ewo mfinhia no aduasa enum ono nso repair moto wonhwehwemu ne mu no aposifo de womo ekopie mu ewo Asokore Mampon District Court a he worship Urayo Hilda Esther Wetha enetina edwam ensem kane mu no woremande womo a osi aposifo mfom nkosie na August bosome ne da etoso enso ewa fimpinu aduonu nsia mu ano wansan fa womo emepie mu ewo court bio aposifo kire se womo de hwehwemu agu akwema enipa bi a ne ho bon sansem we mu no mo behwe se womo nsa ebeso wo mu aka ho na no enenei Ashanti Regional Police Command di afutuo kode amagana fo nyina se yensa so obi mu se yesusu se wo ye nipa bonefo bi ananse bibisa mo obi amfa emran hye ne nsem enye de wo penemum wonfa no enkodan aposifo eno echinsu no obi biara obenyanteye ewo nsemmoni bi ho ananyema bi a osusu se ewia emumunum onyi aposifo asutire na womo gina so ahyebo se womo behwe se obi biara emra no esefata se ene no edi no omo behwe ayene sa pepepe krata yi Owura Godwin Ahianyo Superintendent of Police Head Public Affairs Unit Asante Mantem ha ono enanensa ehyase abusuafo we eye asam esi wo Sabunzongo ai wo Kumase abontene na yewa Asokore Mampon municipality na emu ewa Asante Mantem mu amane ayensa ka chema menhia district police command no abo apro ewo asanwase market wo ba bia chese omunya nante ye no omokoye nipa bi no omususu se enubone ho adwade no omudie ene ho nse no omakoche won ta na asabi iya no menhia district police municipality na emu nso no omakoche ya confirm mfo bi nso ewo ho
Menshia District Police Command akeka wɔn ho akyerɛ mmɛɛma mmienu wɔ asoase dwom Kumasi ha ya wɔ July bosumi mu ne da na ɛtɔso aduonu baako ne mu no aposifoɔ kyerɛ sɛ wɔn nyanteyɛ sɛ enipa mmienu de nkyekyereyɛ bi a wɔn ahyehyɛ wɔ fertilizer botɔ yi bi mu etu kwan a wɔn susu sɛ ɛbɛyɛ enubɔne ɛnam so ma District Commander ɛna afei aposifoɔ wɔn wɔ Menshia Divisional Criminal Investigation Department twɛ ne tiafra wɔn sɛ CID and a Zongo Police Station for Kawam Hubuma, or more etimi edi sedjumen. Inipa mienu ene aposifonsa aka womono ene Osman Basim, a won vinchia Edriasan enson. Ena Muhammad Abdul Razak, ononso ewo Edriasan enwochen. Aposifo chiremwa, fertilizer boto yi makoma dumiensa ena womonsa kanye. No mosane sane anononso no omuhun se fosin tade yi bi ehihye a womo achechechechere enyema bi boaboa enonso so mu yigu hoken kan ye no bese wo ha ene akire a wo mususu se eye nhaban a awo ne senti no ebia na ebeye enubone eno ena nam so ma posifo eyiyi eniema yi nyina mfunyina wo mo eche se eboa ama no aye adanse ede ama wo mo enipa mienu yi de wo mo ewo aposifo akache a wo mo eboa ama nhwehwemu atimi akoso mpanifo kire se nhwehwemu no ebo wo mo dia ene na emrane no wo mo bedi no senia ese Awansam foforo mu no July bosumiye mu ne da na etoso aduonu baako afempinu ne nsia ne mu no anadwo bese dumienu apemu aduonu ne mu womra asokore mampon 9th petrol team no tisi montene so na wo mo petrol ewo asabi ene ne mpotemu wo mo nyanante se owura bia nipabonfo bi ato ahye ne som age na mobile phone na afenso wato piti eda bia ya eya ben Presbyterian asaforo a ewo asabi no aposifo eteye no wadimirika tente ekopie mu ewo honom a wo mo hu se enipa a wotohye ne so edi na memyi adwane akwakohye edan bi a yensi enwie yebroni beka se uncompleted building bi mu aposifo tata no tin no ensa eso ne panchi edin aposifo nsa kan ye eye Ahmed Mustafa a wo mfinhia edu enkono wo mra aposifo etoto ne ho no wo mo ehu owura na watopiti eda abontene ho no mobile phone ewo ne ho na afei kotokuro nsoso ehye ne ho enipa ya watopiti yi aposifo hu se wo mo twitwa no ewo ne moma so ne kon na afei ne nsa benkum wo mo dimikatente etabiri no kopie mu ewo KNUST ayaresabia wo mo de no kohye adokotane nurse fonsa ewo ho na owura Ahmed Mustafa ya wo mo nsa so ne mu die owo aposifo akache a wo boa amanhwehwemu etime akoso weda na homache no bese nonum empam no aposifo san kosra owura ne biewa wo mo koye no ni etime ate a otime ekasa ni nyina mu no odasoa ewo ayaresabia ho a woje ayarehwe sakrate free aposifo akache ebaaye Yebra Godwin Ahianyo a woye Superintendent of Police Head Public Affairs Unit Asante Mantemu ha ono ena nensa ehyaase ene ewa sokore mampon krusiri no mu aproba ni dwuma aposifo di ye ho nkomobo na motie Yet one some no so policy committee on finance and economy war MPP mu afre and semtrofo akasama ono abukwajo opon kroma oyo fon se yire bi mrahye bedwani ono anso ne kasa de ma edonkuma no mrahye bedwafie efa won sika sam ehun sensem ho ebise bisansem bebre ni nyina ne tentini ni tie mu ano ne se kyena ya the mid year budget review ko parliament said o man ne nhyehyɛ tie no yesi afini mu ana aka kuma bia me yesi afifoforo mu no ne de sika de bebo man na kon ma ho amane atodwa na afi afini mu kyemienu a na ye de aban no abeye na afi sika de ma no sa tumi aye adwuma no ana aka so beba besere foforo de akososo no ni nyina omo aka ho asem ye rekodo ponkroma se aban ni sika oyeye no enei Ghana sika samate akofom tidien ena de aka no aban no bepe sika wo hen no de asoso omra no mekire ni nyina mu nkire say omo de trick is libre and now we are announcing numbers the money for the second economy assistance wa we dey program sika na we say ba aban catching no we are for man says can aban say and then sanka enu nti no e ma ho do we say aban etua kama ye ontumi ntua nti no wo ko hwe kra tem o si o your friend primary balance na oman sika da ho no e ho ye fefefe. So the credit said, "Untia never be real, so tia. No chapter for our untia. Never go to the Saka or not castle they are untia. Ina edai. It also me no untia sa never ways and said, "See company."
say we fear say obesia kesi no we Bank of Ghana data now yeah can educate page over 40 billion Ghana cedis and know that general no crowd sent by parliament say some almost $1 billion when in am can go the wash out work as for baby so only so 24-hour economy or car say better wine if you be after sika e dia money na untumi hu NDC chairman ba ko alibapo enye no 24-hour economy we free SHS na kufa Dr. Bawumia dija na kufa Dr. Bawumia am ko bobisi am free SHS no abegina parliament we have this $300 million e dia kwa ko ye free SHS to be go committee to no ba be dia to say ko fo ku ko dey na eno na kane finance minister ya oyemrahye bedwani nso e wo Karaga Mohammed Amin Adam enso editu dwa kire se mampani Mahama ene NDC aban yi be $900 million ya wo mo atwegu mu a eno na amasika cedi no agina no ni nyina ho akontebo mfamra no meka mampani dada kufu ado ne MPP aban ena ede sa gold ho nkomo ne ba ena aban we aban na cedi wo twa sika ne bigumu no ede ka abeto man ne so pa. By the end of 2022 the city was depreciating at 52%. By the time we left government in 2024, at the end of 2024, the city was depreciating by between 18% to 20%. So the government that brought the depreciation of the city from 52% to about 18-20% did not incur such losses. How can they then come and say that because of the losses incurred by the Bank of Ghana, we now have the stability? But another government achieved, greater stability without incurring those losses. We talk about reserves. Today they are talking about $13 billion. Before we left government, we had built the reserves through the Bank of Ghana to the tune of $9 billion. We handed over $9 billion in international reserves to them. We didn't incur those losses. So when you talk about stability and therefore the huge cost of $900 million is justified because of that stability. I don't think Ghanaians will just accept this. Ebusuafo we ene enkomo a enne minority no ekodi ya omohwe kwan se kina finance minister ede na mane e betu dwa a ne nkomo bi aka no omodi ato aso ebibremu aman empanimfo nhia mudi sonko efa apomden sam ehoye African Union's first extraordinary summit on health akoso ewon kan nam so ama World Health Organization eya mansa kubatan ne nkwa beta ehwa apomden sam so kwanchefo pani ya wada no ye Director General Dr. Tedros Adhanom wakasa eno odi atudwa se ebibiman sade aniema ekro no ya yenhwe se ye bebo ye ho ban ne yetimi atoto ye aniema yie na ye di sika wura apomden mu nsemu ewo ye fie mu anasa bibiman na mu na tumi aboa ya apomden anya sade a enya sade na ekọ na no bedu mebi no ya bembebu amefa ne HIV/AIDS yare tuberculosis ya wabone malaria ene yare nka ya hunu nyina no ne sa ene ho ayaresa ebeje yensem wodi atudwa ene wo kyemu se ese kura no enye HIV ne ekeka ho maternal health ya wo ni nyinsem nsensem enyina eka ho bia wo sampanifo ani kwon ne ye pakwan ye befa so a ya ye behye ye niama atoto ye niama fa apomden ho. Africa has made extraordinary progress against HIV, with new infections down 40% since 2010. But Africa still carries the burden, and as external funding declines, risk losing ground. The same challenge runs through maternal health, tuberculosis, malaria, neglected tropical diseases, and rising non-communicable diseases. These are separate crises. They are one crisis. The systems not yet strong enough to protect every person on this continent in our Africa. Eni ayatie Dr. Tedros Adhanom ya ono ya Director General ma World Health Organization na mampani John Dramani Mahama enso di tusubi enu wo kyemu se bribia ne ye ho to amano ne fo so ebua sapum de ho nsam ebetu mpon no ya de be wo se bibima aman yani ekọ ho pa na ye hwese ya no enura ye krafra amano ne ba ne ekeka ho nyina no ye bete so ne adwene ye de ho ese ya ye be ye bi na wodi COVID-19 ye mfa no se ba ye no ebe ma ya dapa edadi ndi yan sha ase muru nsuo sa abiri
na yɛni ayɛ kɔkɔ na sɛ mu wakora mo de ba ne bebree ɛna mmorɔfo yi tete so yi. It turns out is also an industrial policy, a structural transformational agent, and a liberation strategy. 25 years ago in Abuja, we promised to devote 15% of our national budgets to health. That promise is now old enough to have children of its own. So the pledges we make this afternoon must be physical, not lyrical. Through the African Leadership Meeting commitments and the Program for Financing and Investing in African Health, through debt for health arrangements, solidarity instruments, and protected budget lines that survive electoral cycles, let each of us bring the Ministry of Finance to the health table and keep it seated right at that table. Prevention repays us ninefold. Show me a better bond in the economy market than prevention. Excellencies, this afternoon, we shall deliberate amongst ourselves on local manufacturing, financing, and governance and leadership. Our member states will pledge, and we shall adopt the Accra Declaration. As your host and your brother, I make one request of all of us. Let us not adopt another eloquent text. Let us seal our pacts with our words of honor. Mampani John Dramani Mahama enenete. Ye jaso awon kran na mrahye bedwane ogine mu manfo ekumasi nhyaye so Dr. Stephen Amoa dodo na frenestika. Papa di nsem bi atodwa se na nsan Global Info Analytics a Musa Dankwada no akoye nhwehwemu di aba. Ese parliament wa na mrahye bedwafie, mrahye bedwafo mo adwuma nso ani kura stika ka ho. Ote asemi na etu ne sakom. Na ne wakom agihire ne nkosu egu ne ho pa. Wo kire se sa Global Info Analytics fo no omo ye kan research omo te research asesai onfa na asemo ma na so ntino no nko kan na asem bi no na se ope aka na ye de academic research pa na ye said de oya okoba no abebo ama ne no a said oya na de no nya sa na tie untimi ntina ba bi wa bra wo efi a wuni mu bi no wan mo na omo mo bewura ho ebe bisa ya uhu ye se obi adwuma ye echen obi a wo ne constituency nko obi a wo adwuma a wo ye wo ne constituency omo nyina ba parliament obi ada committee bi so committee dia na adi gina ya na ukọ nkrofo constituency e na akobi sa obi nya adwuma na obi ye adwuma stikansem ni Mr. Masra make gina wo and say ya adwuma we ni nyina is without blemish me pesa osaba bi Fisa yaso wa hwehwe FPC bi enwuma omo ye ama wodi bi agina ba bi so omo nya ade in their constituencies wodi nhia so ka anya no credit that minimum how you research if we say scholars who are there for local conference I like to do it I go accumulate so me so kura no tunya de kania be accumulate and say something double sentence and prompt you one I thought brand new Toyota Hilux as a border fighting insecurity. Pick 5 people who are very good on the floor, who are used to everything. Dr. Signamo, you come up, it's not, unless you're a liar. Dr. Stephen Amoa no nhyaye so MP o kire se yi Global Info Analytics fo ni Musa Dankwa omo form afofora omo mfanye omo research wabonten ne obi obetu eska ma omo no so oye bi ma obi a onye ne mo mfa o de ba parliament amo nka wono ne ho asebo Stika koko apaipa wa bga we dwatan ya ba santemantia mo New Patriotic Party MPP amanyoko no mo de enra ene si honom eya na fuam yenu no de si ho ese wo ye vetting na fuam yenu na woni a ekopere se omo benya dibra hodoro wa amanyoko no mo mantam yi mu no omo bepene so ana ase de unqualified no na yeyi na frim na ni nyina ba wieye na nu no omo de si ho no amene Ashanti Regional MPP mpanimfo no ababonte de abetu dwa se aspirants ana se nipa dwa sanu ma omo de omo nkrata asama ba so omo wuge na pre dibra hodoro no omo nyina omaje omatum omo ba ye nu omo no obi atimi gina na obe pribi enti na me so mo ruaire reta talata asobayire yo ya chairperson ana titina ni Emba Regional Elections Committee no e de atudwa se omaje so omo makwa ma obi ade ne ho awuram no omo ba ye nso obi ani wan fom so wo ne ho saa ese wontumi ni nti omo bie kwan na ma obi a Profo nyina
there were 35 aspirants. Ubia apase. Tiyama omukwan. So biankonkoye ne campaign. Na on the 15th of August, yebetu abano ewo stadium. So ubia fane number, ubia on a ballot number. Ya ye bibia da ne kwen. Na say onko ye campaign. Ye campaign, ye campaign of insults. Ye nyina internal elections ne eko. Oko na oko kan wasem. No wutie ne eba ne etumawa. Fine. Ya anto a still our party no. Wo san wa kwanya se nyame ya don wotin kwam wo ahoden ne akwanya san ba biuma obetimi a contest. Eni ayatie ye lawyer Kingsley Bonsu chiritwie ya wono agina se obeye deputy secretary na treasurer for be de chire ama new patriotic party e wo mantam ni mu yenkotie ya ma Merita Talata so bayiri nene no so who na say I didn't na me ko penti na boy na bra boy dey esi I didn't na me buy because police station here on chance of the very secretary no yes we go school party na sa ni mo na say ni go na party ti sa ya ko ni chiri na sa ba party enti dia course wo vetina MPP for the na nu ye no sunsun so no Menshia South Mrashebedwani Nana Jebafo ewu a ene wode ato enseniani ahwe high court atemu wode ba ya santimantemu kane MPP dwemtirani Benadantwibo asiakwa ene wakonya ban amane na yeso nkotwere kukumu mfie aduonu sanfa nkoye dwumaden mfa enka ho wose ebraso sa atemu ye ba ya ma atwe enipa bebradwen asiso ono se ka ho se yensase wan ene nsase ne ne dia na hwan so ene wo so kwan so yeso adwuma na oni ho kwan so konsase bi so ye lantana system ne ho nsam akoye bibia wo Ghana ha de bia ye ne keka anyo ye keka ne agyan na twam asemba ne akeka ne agyan na twam sama boy illegal mining case MP kire se ewom se onipa foforo ba mu ya asase wura na asase no ne dia na no yeso adwuma no wodane de ma de oba ye ne so onka amna onkata mana so ene wanfa na ni ekira nkɔhwe sampasa no okata mana so edua nkube anaso se no otu sika akɔ eno na akɔfa mbaye amane dia manti nya galamse enti ne achi wuntumi tomu ensem ni nchire mu ni. There are different interests in land. It can be a license, it can be a lease, it can be an assignment of an interest in the land. When you say that there has been an assignment, it is not enough to draw same from circumstantial evidence. Do you know why? Because I can allow you to come and do business on my land, and I may not have assigned my interest in the land to you. You may have a license to do business on it, like mount a kiosk in front of my house. That wouldn't be an assignment. And so if you go and find people working on my land, that may not necessarily be. The circumstance of it is such that I've allowed people to enter onto my land to do some work. That is the circumstance. But in terms of the interest that they have acquired in the land, you have to really establish it by documentary means or an independent evidence to that effect. Now, so if, as the judge has acknowledged, there was no witness to the arrangement. Ebusuafo we Menshia South Mrashebedwani Nana Jebafo lawyer. Bono East so pani ba kwa wojina se obeye fotosanfo Gloria ewua wode ne krata asemu nyina akọ no wahebo esese wo di tumi ne ma no obeboa ye ntutuye nyina ama Dr. Mamadou Bawumia atimi adi nkunim ewo ne mpasua no eso wose maburu ni obi a enta na chi no mo nkamom empeja MPP enyina brani biem obono East mpasua no ma fa forma echamu say treasure teduma ye no say o share o records mu we are contain abrini na editorial constituency for any party executives na nene we did have say the my youth no na the person me bo me constituency am na pushi e mabunu ni na aba party ni da bia atobia no me de ma wodin ni ye 2020 me ye netipo bia fa na police for nana na me hweso ma yetini ye egipe 3 constituencies 2024 Gen Z ladies nya so me tie ba ye ntini anye
adwuma na ntan ba techiman south there me free money there it need the seat no me share obi bia boss say moto aba ma me a me kenya youth ni na ama ye party na di amwodin new energy new force Era Gloria Wua ya wojina Aprebuno East Regional Treasurer ama New Patriotic Party. Yegyina mu MPP aba ekoso no emu amantam na yekwabu akwa North constituency we premantam emu. Na ene wo so ato ma ba ma obibi akototen kama ama wawie ama wasai won. Na owie na Alhaji Seidu Ibrahim ya wono ene chairman na okopreye ewo ebu akwa North ho kire se omo ama omunya no 2024 no ohye won bo se 2028 obeye adwumaden na waji bebre e de aka ho na ba bia MPP gina sese no omu hia tumi we have differences in NDC team now 733 so omu de bia ye bibi say omu pese basa member no want take advantage e mean so atre the team ama ye bia nkabo apa we say ye nyina ye age we new afa e one party intermediate I'm assuring you say me as a leader I'll bring everybody on board. And this is the most important thing. I'm a party for also said. Almost so much to me, maybe I will say almost an information form. They should give me the opportunity to work. Then person be baby. Now the canon. Now I say be or say maybe I'm assuring them say me they know be any part. Na chairman Alhaji Seidu Ibrahim Kasewiye no na ne vice a ono so ye no Ora Bernard Atabuaten ene ne women's organizer Jacqueline Ofusua Frempon omonso da delegates na ase papa e wo mu gidi a wanya na omonso hyebo so won fa nsuo nyina wanum ne won kasa omonso de ahoden biara ehia e betai chairman achi no mabontoa na omagitumi de ama MPP 2028 me first time amaba election matimi awini enya sam ketua mani ajepa because omo me no contest here no bia about chairman wenya last 4 years obia ba second wenya as me first time matimi ayadwumaden atimi anya position ya na enya nkopon ado oboko no constituency da mu nyina ase some adom me aba ya adwuma ma party na kabo e di kunimdia ba 2028 da mas na eno achi no na women organizer Jacqueline Ofusua Frempon ono so kasa ebie ana se me yan kabo me victory na aba na mama me nko a MPP na adi nko enti nipa na me ne contest no MPP ba esan sa ba bi oso ne gina no e wona ne bagina enti me yan ne moa so abeka me ho na ye nyina ya adwumaden e de party na ba power 2028 Ebusuafo we ene ne akoso ewo Ebuakwa North constituency ya de mo koso ame mensi ni mu municipal education director Ewura Clifford Hinakududu na wodi nsem bi atodwe kire mu se enkwala wo mahase na ya wo mudi nyini na no ene ehia se yetenete wo ne yetiti wo yie esanse ho no ene kire da ati supa o mo beda na die emu nkomuni na oya kwankwaja sumde amaso Kronum MA Model School enu na educational director Wasuame municipal Ewura Clifford Hinakubudu edene ne nyam kopi ase na ode afutuo ma awofo nyina se oma wani nkwa won ma ho yie pai sanse ntete ya ode be ma wo ma no ene na kire de daache obeye yes sir when there has no bubble facts up to break and take for that I want finding you me to say I go to and Madam Nancy ana na ye headmistress e de masuku yi Nshishinde oba enti ne koso e wo swame eno yede begina so na yede KaseƐ yensaka nwumre nyina esi ebusuafo no nsia pai mo pepepe yes sorry na yede aseda ma yaboafo nyina woni yeso yasem de obo ansem nyina no so ne so ede ma yefia bobo register no ene enko ebusuafo enti kwari asem Jimmy Cliff e producer ye ne oba papa Christabel upon dazi agasa baby ena eba ha no yeda 7 room MC afo nyina ase medi ade maame efia nyakọ papa bi ena ekwe se do a Assistant Panko Mr.